So it's time for the second and final qualifying heat of the day for Mini. Let's take you through the starting grid. Noah Grenier will be joined by Aurélien Lemaire on the front row. Georges Desmé and Antoine Boots will be on row 2. Louis Boots and Lorenz de Coq will be on row number 3 ahead of Levin Barbier and Julien van der Cotelet. Ben McLaughlin and Milan Beccu will round out row 5, completing the top 10. Jules Decaune, Jamaro Hoft, Edouard Berger, Alexandre Point, Wayne Severin, Milo Cornil, Didier Dedale, Cyril Grosjean, Ralph Antonhout, Noah Podkins, Liano Verreit, Rosalind May, Heineke. Then we've also got Tiana Onink, Dan Van Dam, Gerasiano Tahito, Mathis Mouche, Theo Randax, Adriano Kumbo, and Tom Grosjean rounding out the 29-strong field. Once again, it's going to be 9 minutes plus an additional lap of racing. Grenier, as I just mentioned a moment ago, winning the opening heat by a commanding 5.175 seconds. So we are going to go on to the official formation lap. Wayne Severin, I haven't seen cross the, well, just waiting for the transponder to cross the timing beam on the start-finish rate, and once that is the case, we should have a full contingent of karts. If not, then Wayne Severin might be starting from the pre-grid area and will be released once the start is a go. But a really good battle towards the bottom part of the top 6 through the latter stages, but it just allowed Noah Grenier to get away into the distance and make the best of the current situation. Of course, after this, we'll have the ranking after heats decided, and we'll find out who will be on pole position for the final. But if Grenier makes it 2 for 2, gets the maximum score of 80 points, now Wayne Severin, I've just noticed, out of turn number 11 has come to a halt, but the drivers make their way through the left-hander at turn number 12 through the chicane. And now it's the calm before the storm. Grenier on pole position. Lemaire alongside on the front row. Out of the final corner. Revs rise. Here we go. We are lights out of racing into turn number 1, and Grenier leads the field. Looks like Desmé got a really good whole shot as well. Got up into P2. Looks like Antoine Boots has rounded out the top 3 as they head into turn 3 for the first time. It's getting a bit close in terms of bumper proximity. 2x2 hurrah, Noah's Ark style outside of the top 5. But Grenier getting off to a pretty good start here at the moment, Guillaume. But we've had one go off. That is the 8-8-2 Mathis Mouche from Luxembourg. Pas de chance pour Mathis Mouche, en effet, qui était en queue de peloton au départ de cette manche et qui n'ira pas beaucoup plus loin, j'en ai bien peur, dans ce premier tour, à moins qu'il ne soit parvenu à reprendre place sur le circuit. On va suivre ça. Drapeau jaune est agité au niveau du secteur numéro 1 et on va avoir d'ici quelques instants donc confirmation et mise à jour de notre classement. Mais un excellent envol de la part de Noah Grenier, le vainqueur de la première manche. Noah Grenier donc, qui a évidemment une lutte pour le titre à défendre, puisqu'il sortait de Mariembourg en deuxième position du classement derrière Lorenz de Coq, avec la pole position et la victoire dans la besace déjà. Eh bien, c'est une belle entame de journée qui se profile, alors que le drapeau jaune est toujours agité au niveau du secteur numéro 1, vous le voyez. Alors que nous avons 2 pilotes là-bas au niveau du virage numéro 1. Effectivement, accrochage au tour précédent. On n'avait pas eu l'occasion de le voir en direct. Edouard Berger and Noah Potgans look to be the two that haven't broken the timing beam in the opening sector, which is on the exit of turn number 3. So they are dropping down the order. Thiago Onink might not have made it past sector 3 and crossing the stripe. So a little... Didier Dedale actually didn't make it to the start. So dramas for the 853 from Belgium was due to start 17th and was out before the lights had even gone out on the gantry. Et voilà, plusieurs pilotes qui ont malheureusement perdu pied dans ces premiers instants de course. Tom Grosjean, Mathis Mouche, Noah Podkins et Edouard Berger qui rejoignent Didier de Ralderdal qui n'avait pas pris le départ de cette manche qualificative, la deuxième pour la classe mini. Un nouveau tour de bouclé. Il en reste environ 8 jusqu'au drapeau à damier. Noah Grenier, 3 dixièmes d'avance sur Georges Desmé en deuxième position. Les 2 pilotes Falcon, Lewis Boots en troisième place. Levin Barbier, 4e, qui mène le deuxième train
suivi de Aurélien Lemaire, Laurens de Cock, le leader du championnat. Ben McAuley, Julien Van de Cotterley, Antoine Bouts et Jules de Koen. C'est votre top 10 pour l'instant. La bagarre qui commence à prendre forme tout doucement. Il est bien trop tôt évidemment à ce stade de l'épreuve pour commencer à échanger les positions, ou du moins sans cesse d'un virage à l'autre, puisque c'est se faire perdre du temps, c'est se neutraliser mutuellement en quelque sorte, d'autant plus que ça pourrait permettre aussi au peloton de tête de se resserrer. On a vu ça précédemment lors des premières manches. Il suffit que les leaders commencent à se battre. Et attention, côte à côte dans le virage numéro 11. Superbement joué de la part du pilote Fusion Motorsport par l'extérieur. Avec un des pilotes GP Racing au milieu du peloton là-bas. Aurélien Lemaire, Laurens de Cock et c'est Ben McAuley, le pilote irlandais là-bas qui est allé le chercher à la corde du virage numéro 11. Bien joué de la part de Ben. On va faire le pointage ici alors qu'il repasse devant nous. 4 dixièmes. L'écart augmente entre les leaders. Noah Grenier et Georges Smet. Ben McAuley 7e derrière Aurélien Lemaire, Laurens de Cock et Antoine Bouts qui se maintient toujours en 8e place. Yeah, Ben McLaughlin trying to make it 3 wide into turn 11 as Laurens de Cock got through on Aurélien Lemaire as they make their way out of turn number 3. Bit of a defensive defensive move by Laurens de Cock on Lemaire with McLaughlin not too far behind. Antoine Bouts is also with them in the 8:33 as they harrow their way through turns 6 and 7. On the run into 8, and there goes Ben McLaughlin. Look, well, it's a move and it's a bit of contact. That was Antoine Bouts on Aurélien Lemaire, I'm afraid. And, well, Bouts just back axle went skyward. That was very, very close indeed. Jamar Hoft qui en a profité pour s'infiltrer là-bas dans ce petit peloton. Mais des contacts effectivement aussi et là au franchissement de la chicane. C'était très très serré entre nos jeunes protagonistes de la catégorie mini entre 10 et 12 ans. Et voilà qui repasse devant notre position, devant notre cabine commentateur. Noah Grenier, 6 dixièmes d'avance sur Georges Smet. Et bien lors comme de la première épreuve, victoire qu'il a conservée évidemment après donc ce premier résultat. Noah Grenier, Georges Smet, c'était le 1-2 de la première manche qualificative. Et bien en bis répétition pour l'instant, toujours un avantage du jeune pilote Eurokarting. Lewis Bouts 3e, Levin Barbier 4, ça ne change pas au niveau de la tête de course pour l'instant. Voilà Levin Barbier, le triple 8 à votre image, poursuivi par Laurens de Cock, le pilote Fusion Motorsport. Levin Barbier vainqueur la saison précédente dans cette manche, alors que on va suivre ça encore attentivement. Mais voilà, justement, il est passé. C'est passé pour Laurens de Cock sur Levin Barbier. Il fait justement signe au pilote de continuer à rester derrière moi. Pas besoin de commencer à une nouvelle échauffourée, parce que ça pourrait nous faire perdre du temps. Il reste encore pas mal justement de tours dans cette manche qualificative et c'est l'occasion d'aller chercher les leaders. Yep, it is getting a bit too close for comfort at the moment for some of the drivers outside of the top 5 as Cugnier crosses the line with nearly a 1.1 second advantage. Head of Desmarais, Lewis Bouts, Levin Barbier, Laurens de Cock, Antoine Bouts ran out the top. Ah no, Julien Van de Cotterlet has gotten through on Antoine Bouts for 6th place. So Van de Cotterlet up 2 positions. Jules de Koen up 3 spots. And now really is trying to do what he can. It's just going to be a bit too... These drivers are getting a bit close in proximity. And with just over 3 minutes to go, plus an additional lap, nothing is quite yet set in stone. As another overtake being attempted by one of the Falcon Kart chassis and gets through at turn number 8. Et ça se place évidemment alors que les secondes et les minutes s'égrènent jusqu'à la conclusion de cette manche qualificative. Alors que les pilotes bouclent un nouveau tour. Le peloton de tête mené par Noah Grenier. 1 seconde d'avance désormais sur Georges Smet. Bien trop occupé à résister au retour de Lewis Bouts qui lui maintient la pression là-bas. Ils reviennent donc sur la ligne droite de départ et d'arrivée à l'assaut du premier virage. Lewis Bouts 3e, Laurens de Cock 4. Pour l'instant, un avantage tout à fait conséquent. Presque 2 secondes que Noah Grenier va se créer sur Georges Smet là-bas. En deuxième position, de Smet au volant du châssis Falcon, relativement isolé devant son équipier Lewis Bouts. Puis derrière, c'est 2 bagarres presque dans la même image avec Levin Barbier, Julien de Cotterley, Antoine Bouts et Ben McAuley. 4 presque roue dans roue. On va suivre ça avec grand intérêt. Une bataille pour la 4e place qui se profile juste avant le passage du secteur numéro 2, le franchissement de la chicane. Il reste encore donc 2 minutes et 1 tour. Quelques possibilités évidemment à disposition de chacun de ces pilotes pour faire la différence dans cette épreuve. Levin Barbier qui pour l'instant tient le choc.
juste devant le pilote Fusion Motorsport qui va tenter de s'infiltrer peut-être à la gauche au niveau du virage numéro 12. Ça ne passe pas. Il va falloir se remettre au tour suivant, pourquoi pas dès le freinage du virage numéro 3, juste dans le premier secteur. Yeah, this is going to be really, really close in the next minute and 25 plus an additional lap. Grenier now has a, we said 5.2 in the first race, 2.5 in race 2, and it's a same repeat. Desmarais in second, but the battle with Barbier, De Kock, Van der Kottelet looking for the move up the inside of the pair of them through turn number 3. He's going to try and maybe go for a move at turn 4, and it does not quite work out. Has got Antoine Boots right on the rear bumper as they come out of 5, and then into the double left here, up the incline through 6 and 7. A very deceiving bump on the entry into 6, another one into 7, and then into the right-hander at 8. Levin Barbier keeps it a little bit deeper than Lorenzo De Kock going into the corner as they come into the turn 9 and 10 at the chicane. As Antoine Boots possibly looking for a move, but Julien Van der Kottelet sends it up the inside of Lorenzo De Kock and makes the move through. That's 5th place for the 832 on the Falcon kart. But we are going to go on to the penultimate lap. Noé Grenier's lead after the previous lap was 2.5 seconds. Now it's 3.2 because there's an inter-Falcon Racing team battle. Georges Desmarais and Lewis Boots. Lewis Boots looking to the outside on the run through into turn number 2. Looks to switch to the inside, gets through before they've even hit the apex. Lewis Boots through on Georges Desmarais for P2, but look at the battle behind for 4th, and they're still side by side through into turns 4 and 5, and Boots keeps it pinned. Brilliant stuff. Brilliant stuff indeed, entre les deux coéquipiers du Team Falcon, que ce serait là-bas. Nous sommes dans l'avant-dernier tour de course. Et ils prennent quelques petits risques, j'ai envie de dire, Georges Desmarais et Lewis Boots pour le gain de la 2e place. Si j'étais du côté du Team Falcon, je ne serais pas forcément les plus rassurés, même si, malgré leur jeune âge et malgré leur courte expérience, ça passe encore à la corde du virage numéro 11. Et cette fois-ci, c'est avantage Georges Desmarais. On va voir si dans ce dernier tour, Lewis Boots va se contenter de la 3e place. Va-t-il recevoir peut-être une consigne de la part de son mécano, lui demandant gentiment de conserver les positions, se pousser vers l'avant, ne plus se chamailler sous peine éventuellement de prendre de trop gros risques. Il n'en est rien, il passe par l'extérieur. Est-ce que ça voudrait dire qu'il y aurait peut-être eu consigne d'échange de position malgré tout? Levin Barbier qui reste devant, mais regardez, ils sont encore au coude à coude à l'approche du virage numéro 3. Et ça la joue défensive dans le chef de Georges Desmarais qui ne s'en laisse pas compter, qui reste devant. Est-ce que les Boots pourraient peut-être le surprendre à la fin de ce dernier tour, ou va-t-il sagement rester derrière? En tout cas, ils sont très très serrés jusqu'au bout, ces deux jeunes pilotes Falcon. Yeah, the funny thing was I did see Lewis Boots just keep to the left-hand side of the circuit and allowed Desmarais to pass. And now Boots goes up the inside of his teammate through at turn number 8 on the final lap. And funnily enough, Noé Grenier's lead was 4.4 seconds. It's going to be pretty much the same winning margin, as I'm just keeping an eye on where the Fusion Motorsport driver is. He's coming through the chicane now as the battle for 2nd and 3rd wages on, but it's going to be out of the final corner. It's going to be pole position for the mini-final later on. Noé Grenier, pole position. 2 heat wins on the bounce. It's going to be the rush to the line for 2nd, and it's going to be Lewis Boots by winning margin, 6.687 seconds. Well, Grenier, very much the case of So Noé Grenier wins after 10 laps by a 6.587 second advantage, with Georges Desmarais rounding with Lewis Boots and Georges Desmarais rounding out the top 3. Julien Van der Kottelet, Levin Barbier and Lorenz de Kock round out the top 6. Antoine Boots, Jules Ducon, Ben McCloughery, Jamaro Hoft, Aurélien Lemaire, Milan Beccu, Alexandre Point, Milo Cornil and Cyril Grosjean round at the top 15. Dan Van Dam, Adriana Kumbo, Rosalind May Heineke. Heineke rounds out the top 18 with Theo Randax and Jeresiano Tahitu completing the top 20.
Ralph Anton Hout, the last of the classified finishers in terms of finishing all 10 laps. Tiano Onink and Wayne Severin out on laps at 9 and 8 respectively. Liano Verreit on lap 5 with Edouard Berger, Noah Podgens, Mathis Mouche and Tom Grosjean. We did it to Dalit, not even getting to the start of the race, but Grenier on pole for the mini-final later on.